Today we will learn about production system. Before going in details, we have to understand the basic of production system. First, we have to learn what is production management. Production management means planning, organizing, directing and controlling of production activities. The ultimate goal of any production management solution is to convert a collection of raw materials into a finished products. It brings together 6 aims. This includes men, money, machines, materials, methods and marketing. These constituents come together to provide consumers and businesses with products that they need or want. তার মানে কি প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টটা কি? প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটা ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করি কোনো ফ্যাক্টরিতে ফর স্মুথ রানিং অফ দ্য ফ্যাক্টরি ফর প্রোডাকশন। এই প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি কি থাকছে? প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, ডাইরেক্টিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং অফ প্রোডাকশন অ্যাক্টিভিটিস। এই সব কিছু নিয়েই হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট। প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টে বেসিক্যালি কি হচ্ছে? আমরা র মেটেরিয়াল দিচ্ছি এবং পাচ্ছি কি ফিনিশড গুডস বা প্রোডাক্টস। এই প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টের আমরা যদি বলি যেটা প্রিন্সিপাল কি, এর প্রিন্সিপাল হচ্ছে 6 এইমস কে আমরা একসাথে নিয়ে আসতে পারি। সেই 6 এম এর মধ্যে কি কি থাকছে? মেন, মানি, মেশিনস, মেটেরিয়াল, মেথডস এন্ড মার্কেটিং। এই 6 এইমস কে আমরা কেন একসাথে নিয়ে আসব? যাতে আমরা কি করতে পারি? কাস্টমারের ডিমান্ড বা পিপলস ডিমান্ডকে আমরা স্যাটিসফাই করি। নেক্সট টার্ম ইজ প্রোডাকশন। What is production? Production is a system in which the processes and methods are used to transform tangible inputs and intangible inputs into goods or services. Now, what is tangible inputs? The tangible inputs includes raw materials, semi-finished goods and sub-assemblies. And what are the intangible inputs? The intangible inputs are ideas, information and knowledge. এর প্রোডাকশনটা কি? প্রোডাকশন হচ্ছে আমরা ট্যানজিবল ইনপুটস এবং ইনট্যানজিবল ইনপুটস কে কম্বাইন করে আমরা কোনো ফাইনাল প্রোডাক্ট বা ফাইনাল গুডস বা ফাইনাল সার্ভিস পাবো এবং যার একটা অবশ্যই এক্সচেঞ্জ ভ্যালু বা মার্কেট ভ্যালু থাকবে। নাও হোয়াট ইজ প্রোডাকশন সিস্টেম? A production system comprises both the technological elements and organizational behavior. So, what are the technological elements? Technological elements আমরা সবাই জানি কি machines and tools. এবং organizational behavior এর মধ্যে কি কি থাকছে? লেবার এবং ইনফরমেশন ফ্লো। এই দুটোকে কম্বাইন করে হচ্ছে আমাদের টোটাল প্রোডাকশন সিস্টেম। নেক্সট, we have to understand what are the classification of production systems or what are the types of production system. The production system can be broadly classified into 2 terms. Number 1 is intermittent production system and number 2 is continuous production system. Intermittent production system মানে কি? Intermittent production system হচ্ছে কোন প্রোডাকশন প্রসেসটা ইন্টারমিডিয়েট প্রসেস মানে কন্টিনিউয়াস হবে না। কিছুটা প্রোডাকশন হলো, আবার একটু রেস্ট নিল, আবার কিছুটা প্রোডাকশন হবে, আবার কিছুটা রেস্ট নেবে বা হল্ট করবে। এইভাবে যদি একটা প্রোডাকশন প্রসেস চলতে থাকে তখন তাকে আমরা বলবো কি ইন্টারমিটেন্ট প্রোডাকশন সিস্টেম। এন্ড কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন সিস্টেম, কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন সিস্টেম কি? যদি কোনো প্রোডাকশন প্রসেসটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে, স্টার্ট হলো এবং আপ টু এন্ড অবধি কোনো উইদাউট এনি হল্ট যদি সেটা চলতে থাকে। এবার ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাকশন সিস্টেমকে আমরা সাব ক্যাটাগরিতে 3টে ভাগে ভাগ করতে পারি। কি কি? নাম্বার 1 ইজ প্রজেক্ট প্রোডাকশন ফ্লোস, নাম্বার 2 ইজ জবিং প্রোডাকশন ফ্লোস, number 3 is batch production flows. And under the continuous production system we can classify this continuous production system into 2 subcategories. Number 1 is mass production flows and number 2 is process production flows. আমি একটু আগেই বলেছি যে ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাকশন সিস্টেমটা কি? ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাকশন সিস্টেম আমরা বলেছিলাম যেটা ইন্টারমিটেন্স মিন্স উই অল নো যে কোনো জিনিসটা স্টার্ট হলো এবং স্টপস হচ্ছে একটা ইরেগুলার ইন্টারভালে বা ইরেগুলার একটা টাইম গ্যাপ অনুযায়ী
কোনো প্রোডাকশন সিস্টেমটা হচ্ছে। Intermittent production systems are in the intermittent production system, goods are produced based on customer's order. The goods are produced on a small scale and the flow of production is intermittent. এর মানে কি কোন ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাকশন সিস্টেমটা সবসময় হবে কাস্টমারের অর্ডারের উপর ডিপেন্ড করে। কাস্টমার আমাকে অর্ডার দিচ্ছে, এতটা প্রোডাকশন দরকার কোনো পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, আমরা সেই অনুযায়ী আমরা প্রোডাকশন করবো। নিজে থেকে আগে থেকে স্টক করে রেখে দেবো না প্রোডাকশন করে, কাস্টমার ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা প্রোডাকশন করবো এবং এটা কি হবে ইরেগুলারলি চলতে থাকবে, কোনো কন্টিনিউয়াস প্রসেসে এই প্রোডাকশন সিস্টেমটা হবে না। সো এই প্রোডাকশন সিস্টেমটার একটা অ্যাডভান্টেজ কি, এটা কি করছে আমরা আমাদের কোনো প্রোডাক্টের ডিজাইন যদি চেঞ্জ হতে থাকে এটা তার সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হতে থাকবে। প্রোডাক্টের সাইজ যদি চেঞ্জ হয়, যদি প্রোডাক্টের ডিজাইন চেঞ্জ হয় তাহলে ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাকশন সিস্টেমটা চেঞ্জ হতে থাকবে। সো দিস সিস্টেম ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল। নেক্সট ইজ what are the examples of intermittent production system? Intermittent production system কি কি আমরা एग्जांपल দিতে পারি? Number 1 is goldsmith and number 2 is tailor. We all know the work of a goldsmith is purely based on the frequency of his customer's order. আমরা কাস্টমার ধরো আমরা গোল্ডস্মিথের কাছে গেলাম গয়না বানাতে, তাহলে আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী গয়না আমরা বানাতে দেবো, তাহলে আমরা অর্ডার অনুযায়ী সেই গয়নাটা ওরা তৈরি করবে বা অর্নামেন্টটা তৈরি করবে। তাহলে এটা কি কোনো কন্টিনিউয়াস প্রসেস না, কাস্টমারের অর্ডারের উপর ডিপেন্ড করে এই প্রসেসটা চলে। নেক্সট হচ্ছে টেলার। আমরা যদি টেলারের কাছে যাই জামা কাপড় বানাতে, তাহলে কি আমাদের পার্টিকুলার কাস্টমারের চয়েসের উপর, কাস্টমারের ডিজাইনের উপর, কাস্টমারের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে, তার মেজারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ক্লথ বা জামা কাপড়গুলো আমরা স্টিচ করে বানাই। তো টেলারের কাছেও যে প্রোডাকশনটা সেটা আমাদের ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাকশন সিস্টেমের আন্ডারে আসছে। Now we have to understand what are the features of intermittent production system. The features of intermittent production system includes flow of production is not continuous. We have already discussed that in case of intermittent production system, the production process is intermittent. This is not continuous. Next is the variety of products are produced, that is কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট তৈরি হয় না, কাস্টমারের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি। নাম্বার 3, ভলিউম অফ প্রোডাকশন ইজ স্মল। আমরা আগে থেকে প্রোডাক্ট তৈরি করে রেখে দেবো না, যেন প্রোডাকশন ভলিউমও সবসময় কম হবে। নেক্সট ইজ জেনারেল পারপাস মেশিনস আর ইউজড। আমরা কোনো হাই কোয়ালিটি মেশিন ইউজ করবো না, আমরা লো বাজেটের জেনারেল পারপাস কোনো মেশিন আমরা ইউজ করব। নেক্সট ইজ সিকোয়েন্স অফ অপারেশন চেঞ্জেস অ্যাজ পার ডিজাইন। আমরা যেরকম ডিজাইন দেবো সেরকমই তো গয়না তৈরি হবে, তাই না? বা আমরা যেরকম জামা কাপড়ের মাপ দেবো, যেরকম বলবো যে আমরা কিরকম প্যান্ট পরবো, 3/4 পরবো কি আমরা ফুল প্যান্ট পরবো, তো সে তার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ডিজাইনটা চেঞ্জ হতে থাকছে। সেজন্য আমাদের প্রোডাকশনের ডিজাইন অনুযায়ী প্রোডাকশন চেঞ্জ হয়। নেক্সট ইজ প্রোডাকশন ডিপেন্ডস অন কাস্টমার অর্ডার্স। এটা আমরা প্রথমেই বলেছি যে অ্যাজ পার কাস্টমার ডিমান্ড আমাদের প্রোডাকশন প্রসেসটা হয়। সো হিয়ার ইন কেস অফ ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাকশন সিস্টেম, প্রোডাকশন solely depends on customers' orders. The types of intermittent production system. The intermittent production system can be classified under 3 subgroups. One is project production flows, next is jobbing production flows, next is batch production flows. Next, what is continuous production system? Continuous production means in this process, the production process is continuous. It is not intermittent or not irregular. In continuous production system, the goods are produced constantly as per demand forecast. তার মানে কি আমরা আগে থেকে প্ল্যানিং করে আমরা প্রোডাকশনটা করে রাখছি আগে থেকে। ইন্টারমিডিয়েট এর জাস্ট অপোজিট। ইন্টারমিডিয়েট আমরা কি করেছিলাম, কাস্টমার অর্ডার দিচ্ছিল তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা প্রোডাকশন করছিলাম। কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন সিস্টেম আমরা কি করছি, আমরা আগে থেকে একটা ডিমান্ড ফোরকাস্ট করে আমরা করে রাখছি যে 1 বছর পর আমাদের এতটা প্রোডাক্ট লাগতে পারে বা 1 মাস পর আমাদের এতটা প্রোডাক্ট লাগতে পারে। এক্সাম্পল কি পড়ছে কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন সিস্টেমের মধ্যে? ফুড ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রি। The production system of a food industry is purely based on the demand forecast. Here, a large scale production of food takes place.
তার মানে ফুড তো আমাদের সারা বছরই লাগে, কত ফুড লাগবে তার উপর ডিপেন্ড করে তো আমরা ফুড ইন্ডাস্ট্রি চলে। ফুড ইন্ডাস্ট্রি তো এরকম না যে আমরা কাস্টমার ডিমান্ড করছে এতটা খাবো তারপরেই আমরা বানাবো, আমরা আগে থেকে অ্যাজ পার একটা ক্যালকুলেশন ডিমান্ড ফোরকাস্ট করে আমরা ফুডের প্রোডাকশনটা করে রাখছি। নেক্সট হচ্ছে ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রি। ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে অবশ্যই আমরা কি করছি, কতটা ফুয়েল আমাদের লাগছে তার উপর ডিমান্ড ফোরকাস্ট করে আমরা ফুয়েলটা আমরা স্টোর করছি, এবং আমরা জানি যে ফুয়েল হচ্ছে ভেরি হাইলি ডিমান্ডেড in global market. Next we have to understand what are the features of continuous production system. The features of continuous production system includes flow of production is continuous and not intermittent. আমরা আগেই বলেছি যে প্রোডাকশন সিস্টেমে এই প্রোডাকশন প্রসেসটা কি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, কোনো উইদাউট এনি হল্ট বা উইদাউট এনি ব্রেক প্রোডাকশন প্রসেসটা চলতেই থাকে। নেক্সট কি, দ্য প্রোডাক্টস আর স্ট্যান্ডার্ডাইজড। আমরা একটা কোম্পানি একটা গাড়ি তৈরি করবে, একটা স্ট্যান্ডার্ড সে মেনটেন করবে, সে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করেই কিন্তু তাকে প্রোডাক্টটা করতে হবে। নেক্সট ইজ প্রোডাক্টস আর প্রডিউসড অ্যাজ পার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড। অবশ্যই আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। অ্যাজ পার কোয়ালিটি যদি না হয় আমরা মার্কেটে সেই ভ্যালু আমরা পাবো না, দুদিন পর কোম্পানি বসে যায়। নেক্সট, প্রোডাক্টস আর প্রডিউসড ইন অ্যান্টিসিপেশন অফ ডিমান্ড। আমরা আগে থেকে ডিমান্ড ফোরকাস্ট করে করব, ডিমান্ড পেলাম সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম, সেরকম করলে আমরা সাপ্লাই দিতে পারবো না। নেক্সট ইজ স্ট্যান্ডার্ডাইজড রুটিন শিটস অ্যান্ড শিডিউলস আর প্রিপেয়ার্ড। যেহেতু আমাদের ডিমান্ড ফোরকাস্ট করতে হচ্ছে সেই জন্য আমাদের প্রোডাকশনটা করার আগেই আমাদের একটা রুটিন শিটস এবং শিডিউলটা প্রিপেয়ার করে রাখতে হবে। So today we have learned what is intermittent production system, what is continuous production system. In the next class we will learn the subgroups of intermittent and continuous production system. I will provide PDF notes of this chapter. You please go through the notes and ask me anything if you have any doubt. Thank you.